A good community health volunteer ni volunteer ule amejitolea. Yeye anapenda community yake. Anataka kuona watu wote wakiwa na afya mzuri. Ni kuitikia kupambana na challenge. Uwe mtu unaaminika na mtu wa kuweka siri. Ile kazi mimi nafanya, mimi ni community health volunteer. Nimeshauriwa na watu ya kijiji yangu. Na mimi nikajitolea kuwatumikia kwa upande wa primary health care. Mimi naitwa Margaret Omboi. Mimi ni community health volunteer. Kwa majina naitwa Salome Mora. I am a CHV in Laikipia County. Kwa hii kazi nimeifanya from 09. Leo nimekuja kwa household ya Waruguru. Nilikuwa nimekuja follow-ups, visit zile zetu tu za kawaida za every month. Na bado nilikuwa na information kuhusu mambo na NHIF kwa sababu saizi tumepewa shughuli ya ku-identify indigents wenye watakuwa wanalipiwa na Laikipia County, na nilikuwa naona pia yeye anaweza mu-identify kulingana na akona shida ya kulipia hiyo NHIF yake. Amenisaidia na njia mingi juu tangu nikiwa mjamzito wa firstborn wangu, kama niko na shida naenda namwambia mambo family planning, ananisaidia. Amekuwa akifuata maidha yangu kwa sababu akona hata mtoto mwingine, na tumeenda na yeye safari hadi akajifungua firstborn wake, na saizi akona secondborn. Na zile mawaidha zenye nimekuwa nikimpea ile time namletea message, mambo na usafi, tuseme hand washing, mambo na family planning, zote naona tu ananikujia in case anataka kitu, so najua anafuata vitu namwambia. Health in Laikipia is divided into two arms, curative and rehabilitative. That is basically the treatment. And these are people who are within the facilities, and then of course preventive and promotive. So for example, the likes of reproductive health, HIV, TB, community health, non-communicable diseases, those are under preventive and promotive health. Community health volunteers, they are critical in healthcare because they play an integral role in ensuring that they have visited the households, given them the key health messages on how to prevent themselves from, getting sick. Habari yako? Uko salama? Niko salama. Tena mimi niko salama. Okay. Nimekuja leo kukutembelea. Karibu. Nijue unaendelea aje. Ulipatanga dawa kwa sababu niliacha last time ukaniambia dawa. Bado hujapata. Miguu iko inanisumbua. Miguu inauma. Na mgongo. Jana nilikuwa nimekwambia nitakuja ili niweze kuona unaendelea aje. Kama ulipata dawa. Na ile mambo ya NHIF. Ulipata pesa ukalipa ile kadi yako ama hapana bado? Nilikwambia vile mambo yangu ilikuwa mbaya. Kwa hivyo bado mambo ni ngumu. In Laikipia County, I would want to say we have around 850 community health volunteers, and this workforce has helped us to attain quite a number of, targets that we have as Laikipia Health Services. And one of those targets that we have is to ensure that every Laikipian is under NHIF, because as we know, to attain the UHC, we want to make healthcare accessible and affordable. So the community health volunteers have helped us a lot when it comes to registering members of public into NHIF, and also follow-ups to make sure that they pay their monthly premiums. And that way, once they access the health facilities, they are able to get the healthcare services that they need. Hapa sasa ni mambo na community-based health information. Tunafanya house registration. Kwa sababu sasa ulikuwa umebaki nyumba yako kwa hiyo area, na tumepatana. Kwa hivyo ni vizuri uweze kukuwa registered. Health is also personal because the moment you become sick, it's your own initiative to come and seek health services. It's also your own initiative to ensure that whatever drugs you are given, you adhere to them. They say that charity begins at home. For us to help
improve our health outcomes, we have to own health. It has to come from the community. So the moment that you put into them that health is an integral part of them, it will be very easy for us to implement the health outcomes. Katika hii kazi unajitolea ukiwa na hiyo moyo ya kusaidia watu kwa community. The county has really come forth to ensure that one, in terms of governance and leadership, we do have the community health assistants who coordinate the day-to-day activities with the community health volunteers. We've also made sure that we capacity build them, and also we have given them certificates as a way of motivating them. We've also done branding of the same. They have their name tags and they have their dust coats to carry out their day-to-day activities. We've also been able to pay NHIF premiums for every CHP within the county, so that is like a highly motivating factor. I would want to say that the stipends, they are there, but they're erratic. So when we are able to have a budgetary allocation for them, they do get the stipends. And now I think we are 4 months behind, which is going to be settled in the next few weeks. The county is actually working hand in hand with the program managers to ensure that these CHVs, they get their dues on time. And that has also been realized through the development of the community health bill, which is at the cabinet level, which we believe will be able to, bring the legal aspect of how these CHVs' rights are supposed to be taken care of. Since the time that we came into the county to support strengthening of community health systems, we have seen lots of gains. And as Financing Alliance for Health, we will continue supporting the county to realize the plans that they've laid down to strengthen community health services program in the county. One of the key things that we've done with the county is to develop a 5-year costed community health services implementation plan. This document really lays down priorities for the county to consider when they are farming up community health within the primary health care system. One thing that I believe is going to really anchor the community health into primary health care system for the county is the Community Health Services Bill. So I call upon the county government to finalize the bill that at this point is at high stages of approval by the cabinet. And I think that document is really going to address the many challenges that the community health workforce is facing in Laikipia County. Financing Alliance for Health is a very great partner to Laikipia and also to the program of community health services. Right from the inception, the program partners came with the agenda of developing a strategic plan. And I'm happy to let you know that we've already launched that strategic plan. It took quite some time, but at the end of the day, the results of the plan is actually what is motivating. Changamoto ni mingi. Kuna ile time maybe umeenda kwa mtu, kwa household, anakosa kuopen up ama kukuambia kitu inamsumbua. Hiyo ni changamoto moja juu labda hataki kudisclose mambo zake na hataki kuenda hospitali. So hiyo wakati hata unabidi unahusisha the administration, unahusisha chief. So hizo ni changamoto moja. Changamoto ingine ni fedha ama finances. Kuna wakati mpaka maybe unataka huyo mtu asaidike na umlete hapa, but mpaka uende the whole process. Juu labda kumtoa pale anahitaji gari na maybe hata una hiyo pesa yenye utambeba mpaka hapa. Some communities, especially the gated communities, are inaccessible, and also the elites feel like they don't need to have these community health volunteers coming to probably tell them what they need to do. And I feel that this is an area that the public needs to be sensitized on, to realize that these are people who actually are well trained. They receive their basic trainings, and once they
approach those households, we are every day in need of new information. So in as much as they could be feeling like they have all the knowledge and they know way too much, we are not asking for so much of their time, but we just want to see that everyone in a community is well taken care of, has the right health messages, and actually can be followed up for the same to make sure that as Laikipia we are healthy as a county. So kuna challenge saa zingine ukienda umpate umuulize mbona hukunywi dawa, atakuwa so rude, anakwambia maisha ni yangu na hakuna chakula umeniletea. Equipment pia ni challenge juu hatuna equipment, hata hatuna zile painkillers as in vitu zenye unaweza saidia mtu hapo. Maybe umeenda ukapata mtu yako na fever. Hatuna hata hiyo Panadol yenye utampea kabla afike hosi. So hiyo ni among the challenges, na kuna pia kit. Kama tungekuwa na kit ile time umefika household unaweza pima huyo mtu. Maybe hata kitu kinamsumbua ni pressure. Sasa hiyo unapata ni mgonjwa na umeona kichwa. Maybe ungemtestia hapo na maybe umadvise sasa kuje hosi, at least umemfanyia zile vitu za kwanza. CHVs are very important in our communities since they ensure that they know their law. They have been trained. They have the skills on what they are supposed to do at the community level. They are at level 1. So they ensure that in our community, they emphasize that maybe there is defaulters for those children who are supposed to be immunized. They do that follow-up. They remind the parents when they should take back the children for immunization. If there is any case or any emerging issue within the community, maybe there is a new case there is a new disease, they also report to the leak facility. They also ensure they give also health education to their communities. They give health education concerning water and sanitation in our homes. They ensure that each and every house they have good and proper pit latrines. They try to eliminate that in our communities. They educate also our community on nutrition, good nutrition. Those children who are malnourished, they are referred to the health facilities. They ensure that for the ANC mothers, they go back to the clinics. The community health volunteers, they've helped us to realize referral services from the community to level 2, which are the dispensaries, and the good working relationship between the level 1 and level 2 has helped us realize uptake in skilled deliveries, uptake also in immunization services, and also the ANC visits. So they play a very integral part in making sure that the community is well linked to the health services that we offer. Naweza wataka kuambia wajipe moyo. Naweza penda kuambia wasiboeke ati wachoke waseme wataki kufanya hii kazi, kwa sababu wanahudumia wananchi na kujitolea pia. Service to God, service to humanity is service to God. Tumeona mambo mingi kufuatilia hii kazi. Ila time unahudumia wananchi, hata Mungu anakubless. So nitawaambia wasichoke, na community inawahitaji, na zile vitu si ufanya hakuna mtu mwingine anaweza fanya, ni sisi tu. So wasichoke. Mimi ningetaka tu kuwaeleza ya kwamba hata kama hii kazi ni ngumu, hata kama kazi maybe hatulipwi vile inatakikana, tuendelee tu kuvumilia, tufanyie community, kwa sababu ukitumikia community, Mungu naye anafunguanga njia from pande na pande, unakuwa by the end of the umechaliwa tu. Kama ni environment iwe clean, environment isiyo na magonjwa. Kama ni magonjwa, watu wakule mzuri, tupunguze magonjwa. Kama ni response, mtu akiwa mgonjwa anapelekwa hospitali haraka na watu wanatibiwa. So that kind of community ndio ni mimi ninataka kuona community iko na afya mzuri. Ni lazima tupate suluhisho ya afya, kwa sababu mimi wananitegemea na ni kazi yangu ku make sure their mambo ya health iko sawa. Primary health care is the way to go, because ni magonjwa mingi sana tunaweza prevent
katika level 1, na ule mtu anafanya hii kazi ni community health volunteer. If we invest well to community health volunteer, hii itakuwa a game changer in health.